Hi everyone, welcome back to LAMUNATION, Cronus Root episode 6. So right now we are on chapter 7, which is a sitcom about how to make Corona and Luna lovers. So in short, things are not going well, mainly because of Luna's crazy and ridiculous attitude and his hobbies, and most of the time it's more like Corona having to help clean Luna up. So right now Corona is trying to get Luna to become lovers, starting with lessons on what lovers do. So for lesson 1, it was about how to hold hands together, and Luna failed. So Corona ends up being the one who takes the lead. So now we're on lesson 2, and let's see how this lesson goes. So walking hand in hand. So let's first hear the narrator. Corona, this is really embarrassing. Even with me? Well, maybe because you're my little sister. Well, that's unconvincing. But when you tense up, you look cute. Well, I'm trembling with excitement. Okay. So how about we buy crepes? Well, okay, so I'm craving the crepe. So 1 crepe, please. And now Luna is making Corona embarrassed. And for some reason, Rayla is in the background. Oh, so they're watching from the side. So come on, stay quiet. If you laugh, then they'll find out, and their romance or their progress would fall apart. So another problem that I see here is that Rayla laughs at everything. So every single comment or joke that Luna makes, Rayla laughs. But who cares? So crepes taste good. And can I have some? No, why not? You cheapo. Come on, so just give her a bite. So make me laugh first. So anyways, Lamune wins the crepe. No, it's because you said 1 crepe that perfectly matches a couple like us, please. And I wonder who was the, let's see. So who's the waitress? So next. Okay, so how comfortable are you at holding hands?
Yeah, well, so much that I no longer feel the warmth of your hand. 神経シャットアウトしてどうするのよ。ちゃんとほら、女の子の体温を感じてあげて。And that sounds bad. ね、熱くなってるでしょ。Basically, you're being too cold. So let's warm up and be closer together. So squeeze tightly. Okay, so that's body temperature. So around 36.7 Celsius or 98.1 Fahrenheit. 温度を測るな。まだ照れてるのだとしたら、ちょっと荒療治が必要だね。Okay, so I guess we got to take drastic measures. せい。So let's go harder. Whoa, wait, Corona, はい、何も言わない。胸を押し付けてるのはわざとです。so I'm using my whole body on you. So you're being too cold. 多分お兄ちゃんもさ、このぐらいはおっぱいになれよ。私以外にも、レイラもラムニャンもおっぱい大きいんだから、腕組もうとしたら必然的に押し付けられるわけだし。おっぱいごときで体固めてたら、人生苦労するよ。Hi everyone. So I'm very sorry that this is very early in the episode, but unfortunately, I had to cut out the rest of lesson 2. And it's because Corona is getting too carried away using her boobs to win Luna. So when Luna mentioned that, I'm getting used to us holding hands, that our hands are becoming cold, it means that his relationship with Corona is becoming cold. So basically, Corona is not happy with it and decides to push harder and be even closer to Luna, which means that she clings onto Luna so much that her boobs are all over Luna. But on the side, we see that Iris is jealous because she's smaller compared to Lamune, Corona, and Rayla. And Corona didn't mention Iris when she was talking to Luna. And to make it worse, Rayla and Lamune decide to mess with Iris. So anyways, going past lesson 2, let's see what lesson 3 is about. So also, when Corona was so close to Luna, she wanted Luna to feel her heartbeat, which Luna measures to be 110 beats per minute. And it's like, hey, you're not a pulsometer. So lesson 3. レッスン3、カップルでアクティビティに参加。Okay, so what activities? Hey, Caronia, so looks like they're doing some sort of event over there. 行ってみる？ Okay, so looks like it's a couples, let's see, clam grabbing tournament. どしもネタじゃない。That sounds suspicious. Oh, so did you know about this? 何かしらのイベントをやってるのは知ってたけど、まさかこんなイベントだとは。So over there is a couples milking tournament, and over there is a couples bean flicking tournament. なんなの？今日は下ネタのイベントしかないわけ？ Hi everyone. So I know that I was just 2 minutes in, but unfortunately I had to cut out the rest of lesson 3. So it was too inappropriate, and it was supposed to be some event that couples can do together, but all the events available were quite crude with questionable names. So in the end, Luna and Corona went to the clam grabbing tournament, and on the side, Lamune, Iris, and Rayla
join in some tournament which I can't name here, even though they are not a couple and they were having fun on their end anyways. So let's see how it goes for lesson 4, which is shopping together. Wait, so this is a lingerie store. Yes? Wait, so aren't men barred from entry? So basically, you have to help me buy stuff. So, how do you want me to be dressed? Well, I've never thought about that. So how about we both go in? And I wonder if Luna's going to faint. Okay, so are you there? So are you ready to see me? Well, you know, I am. So why do you have to ask? So don't run, okay? I wouldn't do something as crass as run away and leave my naked little sister behind. Good, so don't lie. Do you really need to try everything on? So more means that you have more choices to pick from. I see. Okay, so ready for number 1? Okay, so the reason why it's censored is because Corona is naked. And I'm sure that's not what Luna was expecting. So she should at least be in some kind of underwear. And well, it's a lingerie store, so okay, put it on. Well, I'm asking, how do I look? Well, how can I tell if it looks good without the top? So I'm sure this time around it's Corona who is all messed up. Oh, so it's more like, I wonder if this will turn you on. So the problem is that Corona feels that she's becoming too cold with Luna. Or more like the other way around. So Luna's treating Corona coldly. Okay, so in a lot of ways, yes. Well, it's because you keep pushing your boobs on me. So I guess it's working. Wait, what? So Corona, you're naked. That's worse. And I hope Corona doesn't get kicked out from the lingerie store. So by the way, this is the Steam version, which is why this is censored. But in the original version, you would see what Corona really looks like with the CG. Well, I admit, so it is kind of embarrassing. But please, so no comments. Okay? But you're so beautiful.
ころだよ。 So that was quite unexpected. Oh, okay, my bad. そんな風に言われたら私 And it's making it hard for me to respond. Oh no! あっぶねえ。一瞬こんなところで興奮しちゃうところだった。 So it's having a different effect than I anticipated. Okay, よし、復活。 so calm down. I'm good. お兄ちゃん、まだそこにいる？ Okay, well, I'm still processing what just happened. まあ、今のは私も勢いでやっちゃったところはあるから、忘れよう。 Okay, so I'll say that this is a mistake, so let's just forget about it. Okay, let's do that. So forget about this lesson, 見ちゃった。 but not for the others. 見ちゃいましたね。見ちゃったです。いやー、見てるこっちまで恥ずかしくなる一瞬だったね。 So it was embarrassing, それにしても、よくルナチー君逃げ出しませんでしたね。 and I'm surprised Linichi has improved his tolerance. 家族の絆ってやつですかね。いい話風になった。 Mm-hmm. 私の裸とか見られたら、ルナチー絶対逃げ出しそうな気がするんだよな。なんでかわかんないけど、確信できるんだよな。なんでだろうね。 And I wonder why. その謎は後でわかるです。レッスン5、気分転換にカップルでスポーツ。 Okay, so next, changing things up with couples sports. So what sports will they play? ピッチャービビってる。ヘイヘイヘイ。 Hey, so why are we playing baseball? ほら、野球界がある作品は名作っていうジンクスがあるじゃない？ Well, I'm sure. Well, they're playing on the beach, and it's easy for the baseball to go missing. Well, that doesn't mean you should just shoehorn one in. And you can't even play baseball with only 2 people anyways. That's true. So no one to play the bases, no one to catch the ball if it goes infield or outfield, and ピッチャーとバッターさえいれば野球は成立するものなのよ。 so how about just practice baseball? So just a pitcher and a batter. So none of that run to the base and such. Well, that's pushing it. それとも実の妹にさよなら打たれるのが怖いのかしら。 Oh, well, so stuff it. Bring it on, you baseball bastard. ピッチャー投げました。そんな見え見えのチェンジアップ。 Hmm. 打ちました。 Okay, hit. Oh boy. So I lost sight of the ball. 取ってくるから待っててね。 Okay, I guess I'll go dig up a sand pit or something. Well, that's too late. And it hits Lamune. コロニャ、案の定私を狙い撃ちにしてきたな。なんで避けなかったんですか？ So why do you not dodge it then? So why do you just stand there and let the baseball hit you? その方が面白いかなって。 Because そんなんだからセンターヒロインなのにお笑いキャラなんですよ、ラムニャーは。 so I wanted it to make it interesting. すみません、ボール取ってください。 So ball やあみんな、ストーキングは楽しんでる？ and are you having fun stalking us? 頭の上にボールが飛んできたこと以外は。頭痛い。 But my head hurts. 恋人ごっこの守備はどうです？ルナチー君への欲望は満たせそうですか？ But anyways, so how's your progress with Linichi-kun going? So that's more exciting. ゆっくり二人で時間も過ごせたし、明日からは普通の兄弟に戻れそうよ。 Well, it's going well. And anyways, we'll be back to just brother and sister tomorrow. So それはよかった。 okay. 果たして本当にそうですかね？アイリス、どういうこと？満足してるなら、どうしてアイリスたちのところに来たんです？
So anyways, why'd you come over to us? さっきのホームランは牽制球のつもりですか？ないです。もしかしてそれが言いたいがためのシリアスモード？ Wait, so are you serious or not? ないです。うまいこと言いたかったです。コロニャちょっと無理してるのわかるですよ。自分でも気づいているとは思うですけど。そうね。アイリスの言う通り、慣れないことはするもんじゃないとは思ってるわ。Okay, so looks like Corona 2 is not comfortable with this relationship or dating. やっぱり私たちの兄弟で恋人じゃないのかなって。そりゃあそうです。アイリスとレイラちゃんが恋人じゃないように、どんなに仲良しでも家族は家族です。 But I'm sure it's different for Iris and Rayla as opposed to Corona and Luna. 恋人ごっこだというのに、君はずっとお兄ちゃんとしか呼んでないしね。But you know, you're the one who wanted this, so... それは体に染み付けられてるっていうか。But I'm just used to it, so私はそれでいいと思いますよ。兄弟なら兄弟らしく一線を越えちゃえばいいんじゃないでしょうか。そうです。何もわざわざ恋人っぽくすることもないです。アイリスとレイちゃんはチューもエッチもするですけど、恋人だと思ったことはないですよ。さりげなく大胆な告白をしたね、今。知ってるから大丈夫よ。 well, I know. 実は最近ラムネちゃんも。レイちゃん、タマ、まだそれについては私の中で飲み込みきれてなくてね。いつもついつい流されるけど。 Hey, so don't say that. That's wrong. 知ってるから大丈夫よ。 Oh, well, I already know, so... なぜだ、なぜにこうも逃げ場がな Wait. くなるんだ。 So how do you know? とにかくこれからは恋人としてじゃなく、恋人っぽい妹みたいな感じでアタックするといいんじゃないです？ So if you're not comfortable, then you can just dial back a little bit. So be the lovely little sister. 先ほど明日から普通の兄弟に戻るなんて言ってましたけど、どうせならもっと仲良しな兄弟にってね。 So how about siblings plus? 本当にあなたたちはこれだから。大好きですか？その言葉、今日は他の人に向けましょうよ。ルナチー君待たせちゃかわいそうです。早く戻ってあげてです。 Well, so hurry up and go back to him. So Lunachi's waiting for you. 3人ともありがとう。お兄ちゃんが逃げ出す心配もないし、帰っていいわよ。忙しいところありがとね。 Well, thanks for your advice. So it was nice to have you girls around, even though you are stalkers. と言われて帰る私たちでもなく。 But it's not so over yet for us. むしろこっからが美味しいところです。 So the more intimate moments are about to begin. So this is what we are waiting for. さあ、ショータイムだ。 So it's showtime. ごめんねお兄ちゃん、待たせちゃって。 Karonya, so take a look at this. 何？ What is it? これはあいあい傘。 And I wonder who made this. お兄ちゃん。 I was just trying to think of loverly things on my own, but this is pretty much all I could come up with. お兄ちゃん。 And it makes Corona happy, so Oni-chan! And a big hug. お兄ちゃん大好き。 Wait, so what's this all of a sudden? 本当は今まで我慢してたんだけど、言い出すきっかけがなくて。 So I wanted to say this all along, but I just could not find my chance. And wasn't that the point of today? So that's what you wanted? バレてた。 Okay, so you caught on. Well, I know my Corona-chan loves mysteries and secrets, so I could at least tell that playing lovers
was just a bluff. So you really wanted to be with me. あいたたたたた。でもお兄ちゃんの恋愛を心配してたってのも本当で。But I'm really worried about your love life, Oni-chan. Well, I can't tell that's not a lie, and you may have many secrets, but you tell no lies, and that's the good thing about you, Koronia. But as your older brother, I suppose I was right to assume that you had an ulterior motive behind all this. 分かってるなら最初から指摘してくれてもよかったのよ。But I wanted to hear those words. So the lingerie shop dressing room thing, that was, I'll say, a really big giveaway that Kurona really wants to be with Luna. And it took more time than I expected to get a grasp on your true intentions. I'm sorry I took so long. 最初から私が本当の目的を告げてればよかったことだし、謝らないで、お兄ちゃん。Well, I'm sorry, so I kind of made it hard for you to understand, but so better late than never. You wanted to do lovely things with me, right? 大正解。 Yes? 気づいてるとは思うけど、私ね、お兄ちゃんにその普通の妹としての感情以上のものを抱いているのね。Well, you haven't been a normal little sister for ages. それについては今は置いといて。Well, it's embarrassing to reveal my past, so, okay. 今までなんとか抑え込んできてはいたんだけど、最近どうしても抑えきれなくなっちゃって。だからせめて恋人ごっこをすれば発散できるかなと思って。よく考えたら妹は恋人にはならないし、別に普通の恋人っぽいことをお兄ちゃんとしたいわけじゃないなって。Okay. So you come to an epiphany, huh? 私たちは私たちらしく、でももう少し仲良くなれたらいいなって、今更ながら自分の本当の望みに気づいた感じです。So the problem is that it's kind of complicated being that we're siblings. But you know, playing lovers was actually kind of informative. At the very least, I'm less reluctant to touch my sister's body now. だとしたら結果的には作戦成功かな。 So, I guess it was all good in the end. So I got what I wanted from these lessons. Okay, so let's call it a success. There you go. So why not? And today was fun. お兄ちゃんが満足してくれたなら楽しかった。まさかお兄ちゃんが相合い傘みたいな演出を組んでくれるなんて思わなかったしね。 So it was pretty good, huh? And I came up with the idea while you were off to pick up the baseball. でもちょっとこの相合い傘いじっていい？ So how about I make some modifications to this love umbrella? Wait, so is there something strange about this? ここはね、こうやって、あ、 Okay, so what is it? 一つ屋根の下、お兄ちゃんと私、いつまでも仲良くってね。 So it's more of a house now than just an umbrella. ねえ、お兄ちゃん、 Yes? 大好き。 Hey, well, no sneak attacks. 悔しかったら捕まえてみてよ、お兄ちゃん。 Too bad. Hey, wait, so you're not getting away. So I'm going to catch you for that sneak attack. 遅いぞ、お兄ちゃん。レイラット。 So Rayla and あ、ズリー、あの子勝手にアイドスに自分の名前ねじ込んでるわよ。 hey, so that's their love umbrella, so don't pop in your name. 私もそこに混ぜてくれよ。 Well, I want to add myself then. アイリスも入居希望です。 And same with Iris. ああ、牛
ぎゅうになっちゃったじゃないですか。 And now it looks less like a love house umbrella. It's more like a family now. 小さく書きすぎたわ。一家の中で存在感ない人みたいになってる。でもこれが落ち着くです。 Well, I'm sure if it's really bad, then Lamune can erase this and start over. So if you can see that her name is so small because they're out of room. Like right near the dialogue box. 何やってんの？ Hey, so what are you doing to our little moment? Uh-oh. Oh boy, and looks like we got some renovating to do. So now we have to accommodate these other annoying girls. Well, I'm really still not sure about this. So good evening, Lunachi here. I know you all must be confused as to why the narration suddenly, from my perspective, but believe me, I'm more confused than you. So a lot of things have happened, and now I'm supposed to sleep with Corona-chan in her room, but that's not the real issue here. So through my long years of living with my little sister, Corona, I've come to understand she can be a little overbearing sometimes, so I thought I was ready to take whatever she threw at me today. However, あれ以来一度もチンポコハメ太郎してないというわけですね。 so I'm not sure where Iris got the Slam Taro thing from. Maybe Hamtaro, but anyways. 何その独特な言葉遣い。 Oops. Hehehe. コロナちゃんはアイリスちゃんのカウンセリングごっこに付き合っていました。 Okay, so what's next? So we're now in chapter 8. アイリスの言うこともわかるわよ。あなたたちの予想通り、私が簡単に割り切れない性格だってのは、この1週間でよーくわかったわ。 Okay, so I think Iris is giving Corona counseling. 寝ても覚めてもお兄ちゃんのこと考えちゃってるし。で、我らがクールキャラコロニャンも、お兄ちゃんに ICBM をぶち込まれて見事陥落、無条件降伏ってことですね。その言い方はどうかと思うけど、完全否定できないところが痛いところだわ。自分の理性がここまで脆いとは思わなかったもの。あの時も。恋とは合理性をあえて無視することって言うですからね。恥じることはないと思うですよ。言いたいこととか全部吐き出すです。アイリスが聞いてあげるですよ。 So I'll help you, but you have to be open about it. So don't hide everything to yourself. 嬉しいわ、アイリス。じゃあ早速なんだけど、話を聞いてもらっていい？ So please listen to me. その前にこのローションをバケツに入れるです。入れないとこれ水攻めされるパターンよね。 Wait, so the dog is here. So Wanchan or Pupper. よしよし、いい子だプレシャス。やっぱりこの前ね、お兄ちゃんが変なヨガ教室に勧誘されてたから監視するためについてったのよ。 So once again, Luna is doing something strange again. So once again, this weird yoga class, which if you remember, Kurna says it's more like a demon summoning ritual. どんなヨガ教室だったんです？なんか修行するとその教室長と同じように空中浮遊ができるようになるとか。 Interesting. So you can levitate off the ground. あとはじきに世界にハルマゲドンが訪れるからとかなんとかかんとか。教室内にはなんか教室長の教えが BGM でループで流れてるしさ。 Wait, that's not appropriate for class. ああ、怪しさ満点ですね。出家とか言って家族との縁を切らされるパターンです。 And I'm surprised it's a way that they use to, well, basically money above everything else. So draw people in. そうなのよ。普通に考えてもカルト宗教の類じゃない？なのに私らと同年代の子たちも熱心に授業を聞き入っちゃっててさ。 And it's working. お金もあって親に社会的地位があって学歴もあるインテリエリートだと
人生が退屈に感じちゃって神秘体験とか求めちゃうんですよね。敷かれたレールの上をプチ脱線する私かっこいいみたいなね。それでルナチー君はどうしたんですか？ So anyways, what happened to Lunachi-kun? 空中浮遊しちゃった。 So he did levitate and float. それじゃあ教室の意義なくなっちゃうじゃないですか。 So pretty much he ascended and therefore no longer needs to attend class. いや正直周りの目がきつかったよ。気まずいっていうかさ、教室もその場で解散みたいな。 And it was too weird for the class to see it, so they just ran out. ルナチー君は偉いと思うですよ。もしそのヨガ教室がカルト宗教団体になって事件を起こしてたら大変です。 So maybe the yoga class did its magic. そっか。じゃあ褒めてあげた方がいいのかな。そうするです。でも変なお誘いは乗らないように教育してあげないとダメです。 So I wonder if this was a scam or not. 全然連絡取ってなかった友人からすごい先生のセミナーの誘いとか来たら要注意ですよ。 And I'm pretty sure at first it is hard to tell if it is a scam or not. お兄ちゃんが今さら MMO のネトゲに興味が湧いたらしくてさ、付き合ってあげたのよ。 So another problem with Luna. アイリスも数年前ハマってたです。仮にチャットにいい大人が本気出してくだらない口論する光景。 But for this one, I can't understand and relate. 私もどれ久しぶりだから一丁やってみっかと思ってやってみたんだけど、 But what happened? 最初の方は楽しかったのよ。レベルもポンポン上がるし、新しいスキルも覚えるしで。 So it helped me. まあただ二次転職過ぎたあたりから私の人生果たしてこれでいいのかって気持ちのが強くなってくるよね。ああいうのって。 And now I start to doubt. 顔も知らない遠くの人と交流できるのが最大の魅力ですからね。コロニャーみたいにストイックに経験値しごくタイプには向いてないです。 So maybe it's not meant for you, Kronia. そう思ってお兄ちゃんと一緒にギルドに入ったのよ。そしたら何が起こったと思う？何が起こったです？ So what happened next? お兄ちゃんがギルドメンバー複数から告白されたのよ。そんでみんなで取り合って大揉めでギルド解散みたいな。 Interesting. 噂に聞くサークラってやつじゃないですか。ルナチー君、ちなみにどんなアバター使ってたんです？ So for some reason, Lunachi-kun is quite attractive that it would stir up fights among a guild. And I wonder what he did on his end to make it happen. 金髪のツインテールで青いワンピース着てルナチーって名前だったかな。ゴリゴリに狙ってるじゃないですか。そのちっちゃい「い」とか左右についてる装飾とかもう露骨ですよ。 So that would be bait for those people to come after Lunachi-kun. 画面の向こうに幻想を抱くタイプの男子なら間違いなく黒髪ロングでフリフリの服着てる処女を想像するですよ。 That's true. ルナチーが使えなかったからこれにしたって言ってたけど、チャットであえいだら高い装備くれたって喜んでたよ。 And I wonder what kind of moderation they had on this guild. So if it got too crazy, then the moderators would have been involved and control the situation and ban the people who are causing it. それ売春ですよ。ネトゲで何やってるですかあの子はんです。 And that would be a violation of TOS or なんかいろんな policies. ことやってたみたいね。そりゃギルドも崩壊するわです。リアルのサークラ姫と同じことやってるです。私なんてこれ以上レベル上げをした先に何があるのか、そもそもこのゲームにクリアはあるのかって悩んでたのに。 Oh, okay, so it's one of those never-ending games. So because they want you to stay hooked, they will find some new ways and new things that you have to unlock. So that's why it's a never-ending game. 最近のゲームはネトゲに限らずどのゲーム
テンツにした方がユーザーも長く楽しめるし、作品も広まりやすいです。 That's true. それでも私はゲームをクリアするカタルシスみたいのが欲しいのよ。 Well, I'm sure there's no ending. So you have a beginning and then that's it. 古い考えだってのは分かってるけどね。確かにゲームはクリアしたいですけど、大好きなコンテンツは終わってほしくないのも消費者心理です。 Well, I'm sure most consumers want their game to end. It's the developers who don't, because then that means once it's over, then they'll stop spending money on them. So だから毎日常もののアニメだって2期決定するとすごく喜ばれるじゃないですか。 basically, consumers stop spending money for the developers. じゃあギャルゲーとかも終わらない方がいいってこと？もうこのゲーム終わりに近づいちゃってるんだけど。シーズン2を出せばいいんです。 Well, that depends. So, there are some stories, well, I mean from light novels and manga, where the anime only covers like the first quarter or fifth of the whole manga. And maybe the manga is ongoing. So, because it's popular, the animators decide to make season 2, which covers the next chunk of the story. なるほどね。みんな散々私をメンヘラ言うけど、そんなに私メンヘラっぽいかな。コロニャー、フォールアウトボーイ的なエモロックバンドとか好きですよね。Yes? コロニャー、自撮り写メをアップするとき目の下を鼻で隠したりするですよね。まあ、I guess. コロニャー、承認制の SNS にポエムを投稿したことがあるですよね。I guess so. コロニャー、エロいですよね。And that's hard to admit to other people. じゃあメンヘラです。 Okay, so if you answer yes to all that, that means you are a psycho. そんなバカな。 Wait, that's bad judgment. よしよし、大丈夫ですよ。辛い時は咳止め薬をたくさん飲むと気持ちよくなれるです。いや、だからそれがメンヘラ特有の行動なのでは。 There you go. コロニャー、何の魚が好きです？ダッツかな？ダッツでダッツ。 Okay, so we should play Needlefish Darts. ダッツは光に反応して突撃してくる危険な魚です。十分に気をつけてください。 Uh-oh, so be careful. あと正直この尺余りました。 So this is filler, so pass. Next. この前お兄ちゃんと一緒に映画見に行ったんだけどね。映画いいですね。どんな映画です？こう見えてアイリスは映画大好きですからね。大体の映画の話ならついていけるです。 So, what kind of movie did you watch? 二日酔いしながら記憶なくした父親が全裸で踊る映画。なんか名作が2本ぐらい混ざってると思うんですけど、思わず泣いちゃった。 But I was crying, so 確かに切なそうではあるです。 okay, it was sad. そうそう、アイリスこの動画見たことある？なんです？今期を逃した OL が一人で夜な夜な泣いてるシーンだけタイムラプスでマッシュアップした動画です。そんな趣味の悪いもん見せないわよ。 No. So, I will not watch that or show you that video. 熱愛発覚したアイドルのつるっぱが記者会見動画と同じぐらい趣味が悪いです。あとはテキーラを灰皿に入れて飲ませるってのも趣味悪いですよね。アイリスの中でこいつは最高だなって思ったのは Wait, so what video? So, Nori. 唐突に芸能界スキャンダルネタ並べなくていいわよ。っていうか微妙に古いし。 Come on, so no scandals. Oops. それはスキャンダルでもなんでもないわよ。問題発言だったかもしんないけど。 So, it's just a video. Irresistible! Hi everyone. So, I had to cut out some parts. So the video that Kurna wants to show to Iris is not appropriate here. So, something about Luna.
But anyways, いい妹になろうと常々努力はしてるわよ。 so in all, I'm always striving to become a better little sister. お兄ちゃんの好きなご飯を作って自分の血液をちょっと入れたり、 Well, that's not good. お兄ちゃんのパンツを一旦持ち帰って全く同じものの新品を買ってきたり、お兄ちゃんのパソコンとスマホの検索履歴調べて最近どんなことに興味持ってるのかとか調べてるし、 Wait, that's an invasion of privacy. 初エッチの時に撮っておいた映像を何回も見返して次の予習したり。ボロニャ、多分いろいろとギリギリです。あと一歩踏み間違えれば犯罪者です。So you know, you can get into trouble with all that, especially invasion of privacy. その一歩を踏みとどまってるんじゃない。偉くないですよ。いい妹になる努力ってのは我慢する努力だったんですか？ Well, I'm sure it's all bad. 私が我慢してなかったら今頃お兄ちゃんやってるわよ。どのやるなのか気になるですね。やるなのか、やるなのか。どっちもよ。ぜひその我慢する努力を続けてください。Well, that'd be bad. 一つ心配なことがあってね。最近お兄ちゃん私の知らないところで何かしてるみたいなのよ。 And it sounds like Luna has no trust of Corona. ルナチー君のことですし、考えすぎじゃないです？まあお兄ちゃんのことだし何も考えずにぶらついてることはままあることだけど、 Okay? いつもは出先の写真を楽しそうに送ってくれるんだけどそれもなくてね。 And now, he's been hiding stuff from me lately. 可愛らしい趣味ですね、ルナチー君。 So it must mean that he has a cute hobby. ほらこれとか道端に放射性廃棄物が落ちてたから記念撮影してる写真。 Wait, that's dangerous. このディストピアに行ってたんです、彼は。ウエストランドって言ってたよ。なんか聞いたことある地名です。あとはこれほら道に落ちてた青色に光る注射器を腕にぶっ刺してるやつ。 Wait, that's dangerous. And if you found that needle on the street, that's even worse. So that might be diseases that are incurable. 恐縮ですが、廃墟になった海底都市ですか？すごいじゃんアイリス、よく知ってるね。こんな感じで普段はノリノリで写真送ってきてくれるんだけど近頃送ってきてくれないのよ。 And I wonder how much Luna values his life. But anyways, this is LAMUNATION, so... 実はどっかに行ってるらしいんだけど行き先知らなくて。 And I wonder where he went today. アイリスなんか知ってる？ Any clues, Iris? アイリスは何も知らないです。何のことですかね。 So, I don't know. さて、そろそろ一緒にゲームでもやるです。ゴールデンアイをチョップのみでタイマーするです。 So anyways, let's play GoldenEye. アイリスってごまかし方下手でしょ。びっくり。リス。ラムニャンもレイちゃんもごまかしあんたたち私に何か隠してるよね。So I feel that all three of you are avoiding this one question. So you're all hiding this from me, right? だがしかし、 No. 仮にそうだとしても、アイリスは何も吐かないですよ。 And it sounds like Iris will spill the beans. さあ、拷問にかけたきゃかけるです。電池を舐めろと言われれば舐めるです。 Wait, why lick batteries? さあ、そのクアンタムハーモナイザーをアイリスのフォトニックレゾナンスチャンバーに入れやがるです。 Wait, I'm sure none of those are inside a battery. いや拷問はしないから。本当にしなくていいですか？拷問しないとアイリスから情報を聞き出せないですよ。 Wait, that sounds wrong. ほら、ここによだれ玉とムチとろうそくとスタンガンもあるですよ。スタンガンって私が可愛いアイリスにそんなことできるわけないじゃない。本当に情報が知りたいなら貴様はやるべきだ。 So if you want some more information, you have to torture me. さあ、悪い子のアイリスをお仕置きするです。 So let me have it. いや
私はやらないから。 Can't do that. コロニャーの交渉なしです。今からアイリスが覚悟ってもんを見せてやるです。 Wait, you're chicken. So I'll shock myself or electrocute myself with a stun gun. And pretty much Iris is a masochist. Okay, I'm done. 100万ボルトは目覚ましには最適だぜ。 Well, at least it made me more alert and active. ずっと言おうと思ってたけど、アイリス、あんたアホでしょ。 That's true. どういたしましてです。 Thanks, you're welcome. よかったらでいいんだけどさ、お兄ちゃんが最近どこで何やってるのか教えてくれない？ But anyways, so what's Oni-chan been doing and where he's been going lately? この程度の拷問じゃアイリスは情報を吐かないですよ。 Well, if you want me to answer, then torture me more. だったら諦めるわよ。 Okay, I'll pass then, so I won't ask you. 卑怯者。 Oh, you chicken, you coward. 実はね、今朝お兄ちゃんにこっそり GPS の発信機食べさせてるのよ。ストーキングするみたいであんまり使いたくなかったけど。 So I'll find some other way to track down Oni-chan. So no thanks for you. 何ですかそのオチ。アイリス完全にスタンガン食らい損じゃないですか。 That's boring, so I wanted the shocks. スタンガンはアイリスが勝手に自分でやったことじゃない。さーてと、あのお兄ちゃんはどこへ行ったのかなと。 Okay, so next, where did Oni-chan go? ここはもしや、アイリス行くわよ。 And it sounds like Luna is in big trouble again. So it's kind of making Corona worry. So, Iris, we're going. アイリスもですか。 Wait, so Iris too? ルナチー君の作っていた展望台ジャグジーも完成間近です。 Okay, so looks like Luna was able to build a jacuzzi on the viewing platform. So that was around chapter 5 for Corona's route. And if you remember, Corona locked the platform for Luna, and then Luna managed to break it, which crashed the whole system. And in a breaking the fourth wall sequence, Luna had to reboot LAMUNATION. So anyways, I'll leave this to next episode, and we'll see how it goes from here, now that Luna's jacuzzi on the viewing platform is finished. And I'm guessing that Corona didn't want Luna to do so because that's strange and unexpected. And also, your love for jacuzzis has gone way too far. So anyways, with that in mind, I'll see you in the next episode. Hi everyone. So I forgot to mention that there was an H scene that this version skipped. So in the original Japanese version, that happened right at the end of the lovers event for chapter 7. So after the love umbrella with Luna putting their names underneath, so Luna and Corona, and also Luna confessing that he loves Corona and was just afraid to say so, and vice versa for Corona, they end the lovers event with an H scene in Corona's room. And even though Corona is satisfied that she got the confession of Luna, for Luna, he's still on the fence. And that's why he said those words right before the start of chapter 8. And in that event, we also got the CG that Corona used to fight against the other girls during the love battle in
chapter 4. So if you remember, that CG was censored, and it was kind of like Colonel was cheating and taking a upper hand to win Luna. The fact that this is my route. So anyways, we'll see how it goes for the end of chapter 8 and what happens with regards to this brand new jacuzzi on the Veeam platform. And with that in mind, I'll see you later.